Hello everyone, welcome to my channel Easy to Learn. And now we will move to the MCQ question. Now question number 1. A perfect filter would have dash insertion loss in the pass band and dash attenuation in the stop band. And the options are infinite, 0. Second option is finite, infinite. Third option is maximum and minimum. And fourth option is 0, infinite. Now the answer you familiar, I told you perfect filter. Zero insertion loss in the pass band and infinite attenuation in the stop band. So the answer D is the correct one. Now the second question, which method has a high degree of control over the pass band and stop band, amplitude and phase characteristics? Now the options are image parameter method, and second option is M-derived filter, third one is insertion loss method, and fourth one is constant K filter model. நான் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் எடுக்கும்போதே சொல்லி தந்திருப்பேன். இன்சர்ஷன் லாஸ் மெத்தட் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது ஹை டிகிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு. ஸோ ஏன்னா இந்த இன்சர்ஷன் லாஸ் மெத்தடாலஜியில் we can get a high degree of control over the pass band and stop band. இது one of the biggest advantage of insertion loss method. So the answer is insertion loss method. Now the third question is, a minimum insertion loss is most important than which filter is response to choose. Okay, the options are butterworth, Chebyshev, linear phase and elliptic. From the question itself they provided the requirement is minimum insertion loss. Namakku minimum insertion loss is the design requirement na, the answer is butterworth filter response. Now the fourth question, a filter performance is increased in insertion loss method at the expense of, the options are higher order filter, low higher order filter, same order filter and not improved performance. அதாவது நம்ம ஃபில்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா எய்தர் நம்ம அட்டினியூஷன் ரேட்டில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபில்டர். ஸோ இங்கே ஆப்ஷனில் அட்டினியூஷன் ரேட் பற்றி சொல்ல ஒன்லி தே ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபில்டர். அப்போது ஃபில்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா தி ஆப்ஷன் இஸ் higher order filter. So degree of the filter improve பண்ண performance improve ஆகும். Okay, now the fifth question is, design a butterworth low pass filter which has n equal to 5. Second component of the low pass prototype is inductor which is having G2 equal to 1.6180. Find the value of the inductor for impedance of 50 ohm and cutoff frequency equal to 2 MHz. கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம ஒரு லோ பாஸ் ஃபில்டர் டிசைன் பண்ண போகிறோம் and the order of the filter n equal to 5. Second component of the low pass prototype oda inductor oda value kuduthirukanga which is having G2 equal to 1.6180. Now concentrate on the word, the low pass prototype is inductor. அப்போ இண்டக்டர் தான் இப்போ நமக்கு G2. ஓகே, எல்லோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஃபார் த இண்டக்டர் ஃபார் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் 50 ஓம். இம்பிடன்ஸ்னா R0ஓட வேல்யூ அண்ட் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க. கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து மெகா ஹெட்ஸில் இருக்குது. ஸோ மெகா ஹெட்ஸ் கிலோஹெர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணாலே கொடுத்துருக்க ஃப்ரீக்வன்சி FC நாட் ஒமேகா C. ஓகே, அண்ட் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் 6 nanohenry and 6.1 nanohenry, 6.437 nanohenry and 7 nanohenry, and the answer is 6.437 nanohenry, and I will show you the procedure for getting this one. And remember it, inductor value is G2 which is equal to 1.6180. Okay, now in the question what the data is provided, R0 equal to 50 ohm, n equal to 5, G2 equal to 1.680 and omega C, the formula you familiar, 2 pi FC. But question la kuduthirukadhu FC which is equal to 2 megahertz. சில நேரங்கள்ல omega C equal to 2 megahertz னு கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் அது ஒமேகா சியில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒமேகா சிங்கிறது ஆங்குலார் ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியன்ஸில் இருக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா அதை எஃப்சிக்கு எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ ப்ரோட்டோடைப் மாடல் உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் லோ பாஸ் ப்ரோட்டோடைப்லேருந்து லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஹை பாஸ் ஃபில்டரோட டயக்ராம் எப்படி இண்டக்டரோட வேல்யூ நியூ இண்டக்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்கிறது G2 which is equal to L அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ the நியூ இண்டக்டர் வேல்யூ கேட்டிருக்கிறதுனால L dash equal to R0 into L divided by omega C. This is the formula, and I am substituting all the values and I will get L dash or L prime which is equal to 6.437 nanohenry. Now the sixth question, design a butterworth high pass filter with omega C equal to 1.5 GHz. First component of low pass prototype is L and the value of G1 equal to 0.7654.
impedance of 50 ohm and find the component and its value. So question ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, high pass filter design பண்ணனும். First remember வச்சிருக்காங்க high pass filter நாலே முதல்ல capacitor then inductor. Next question ல omega c ஓட cutoff frequency value கொடுத்திருக்காங்க. So it is in gigahertz range. So gigahertz நாலே கொடுத்திருக்குது omega c ல, it's a fc னு நீங்க எடுத்துக்கணும். Okay, then the first component of low pass prototype inductor கொடுத்தாச்சு. So inductor ஓட value தான் G1 which is equal to 0.7654. Okay, impedance which is equal to R0 equal to 50 ohm கொடுத்திருக்காங்க. And find the component and its value. இப்போ inductor ஓட value கொடுத்தாச்சு. Okay, அப்போ என்ன component வரும்? high pass filterல inductor ஓட value இருக்கு. high pass filterல என்ன வரும்? ஒரு capacitor அதுக்கப்புறம் ஒரு inductor. அப்போ நாம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய value என்னது? A capacitor. First thing. Okay, ஏன்னா find the component and its value. அதுதான் question. component நமக்கு என்னன்னு தெரியாது. Okay, so the options are capacitor, 2.77 picofarad, inductor, 2.77 nanohenry, and capacitor, 7.67 picofarad, and inductor, 5.67 nanohenry. So from the question itself we can understand நமக்கு வரப்போறது capacitor. அப்போ option B and D is incorrect. அப்போ இந்த option A இல்ல C ல ஏதாவது ஒரு answer தான். And the answer is 2.77 picofarad is the answer. And I will show you the procedure. Given data is what? R0 equal to 50 ohm, omega c equal to 1.5 gigahertz, and G1 equal to 0.7654. Okay, so low pass prototype la L for high pass filter, அதாவது நாம L னு கொடுத்தோம்னா and அது வந்து removed as a capacitor. Okay, so it's a new value of capacitor C bar equal to 1 by R0 omega c in the L. So R0 equal to 50 ohm and omega c equal to 2 pi fc. So when I am substituting all the value, C prime which is equal to 2.77 picofarad I will get. And keep remember it one more thing, high pass filter இருந்தா questionல low pass prototype inductor கொடுத்தா நம்ம component என்ன வரும்னா capacitor. அதே இது low pass prototypeல capacitor கொடுத்தா high pass filter low pass prototypeல capacitor கொடுத்தா high pass filter ஓட அந்த component வந்து inductor இருக்கும். It's a reciprocal. Okay, now move to question 7. To convert standard generator and load resistance G0 and Gn plus 1 to actual resistance Rs and RL is known as frequency scaling, impedance scaling, admittance scaling, and resistance scaling. And I told you from the diagram itself I explained what is this one, which is impedance scaling. Okay, now the 8th question, conversion from normalized frequency to actual frequency conversion is known as option A frequency scaling, option B impedance scaling, option C frequency synthesis, option D admittance scaling. And the answer is frequency scaling. ஏன்னா normalized frequency move actual frequency omega க்கு convert பண்ற process தான் frequency scaling, which is done in the scaling block. Now the 9th question, in richer transformation inductor and capacitor is replaced by short circuit stub, open circuit stub, not replaced, transformer, and the last option is open circuit stub and short circuit stub. Question la richer transformation main எதுக்கு அப்படின்னா lumped element நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், ஷார்ட் சர்க்யூட் ஸ்டப்லையோ இல்லை ஓப்பன் சர்க்யூட் ஸ்டப்புக்கோ கன்வெர்ட் பண்ணணும். இப்போ லம்ப்ட் எலிமெண்ட்டில் இண்டக்டராக இருந்ததுன்னா we can go for short circuit stub, and lumped எலிமெண்ட்டில் கெப்பாசிட்டர் இருந்ததுன்னா we can go for open circuit stub. This is the connection configuration in the richer transformation. So the answer is option A, short circuit stub and open circuit stub. Question number 10. Which of the following is incorrect with Kuroda's identity? A, physically separate transmission line stubs, and second option, transform series stub into shunt stub or vice versa, and third option, change impractical characteristics impedance into more realizable value, and fourth one, use very high and very low characteristics impedance line. Actually first இந்த Kuroda's identityல I explain main purpose என்னன்னா Kuroda's identity one is physically separate transmission line stub, second is convert series stub into shunt stub or vice versa concept, and third thing இந்த impractical characteristics impedance இருக்குல்ல, அதாவது அட்வான்ஸாக நம்ம அந்த இம்பிடன்ஸை ஒரு இமேஜ் இம்பிடன்ஸை ரியலைசபிள் இம்பிடன்ஸ் வேல்யூக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இது மெயினாக நமக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ these three options are okay, but the options D is the incorrect one. So very high and very low characteristics impedance lines la
நம்ம இந்த குரோடாஸ் ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் யூஸ் வெரி ஹை அண்ட் வெரி லோ characteristics impedance lines. So that's all about insertion loss method. If you like my video, kindly share my channel. Thank you.